Dear friends, today we are going to discuss about the activities of English Unit 3, the language of birds. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Friends, do you like stories about birds? Here, there is an interesting story about the friendship of a boy and a nightingale in the third unit. നെയിം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. പക്ഷികളുടെ ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണിത്. ലെറ്റ് us റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 60. എ സൂത്തിങ് സോങ്. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. വാട്ട് ഡു യു സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെഡ്റൂം, isn't it? There is a boy. What is the boy doing? Look, you have to read along with me, okay? എ സൂത്തിങ് സോങ്, ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഗാനം. ഇൻ റഷ്യ ദർ ലിവ്ഡ് എ റിച്ച് മർച്ചൻറ്റ്. ഹി ഹാഡ് എ സെർവൻറ്റ്, എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേവ് ബോയ് കോൾഡ് ഐവൻ. ദ മെർച്ചൻറ്റ് വാസ് എ ക്രൂവൽ മാൻ. ഹി മെയ്ഡ് ഐവൻ toil from dawn to dusk. Ivan had no time to rest. Tired after heavy work, Ivan would lie on his bed. Then a nightingale would start singing sweet songs to him. Every night the nightingale used to sing for him. He could never see the nightingale as it was dark outside, but its song soothed him to sleep. What a lovely song! How beautifully it sings! But what is the meaning of its song? I wish I could understand the language of birds, Ivan would think. ഐവാൻ റഷ്യയിലെ ധനവാനായ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഭൃത്യനായിരുന്നു. വ്യാപാരി ഐവനെ കൊണ്ട് കഠിനമായ പണികൾ എടുപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഐവനെ വിശ്രമിക്കാൻ ഒട്ടും സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ക്ഷീണിതനായ ഐവാൻ തന്റെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാപ്പാടി അവന് വേണ്ടി മധുരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടുമായിരുന്നു. ഇരുട്ടായതിനാൽ രാപ്പാടിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ ഗാനം അവന് ആശ്വാസമായിരുന്നു. എത്ര മനോഹരമായ ഗാനമാണിത്! എന്തായിരിക്കും ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം? പക്ഷികളുടെ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അവൻ ആശിച്ചു പോവുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഡു യു ലൈക്ക് ബേർഡ്സ്? വിച്ച് ബേർഡ് ഡു യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ്? ക്യാൻ യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ബേർഡ്? ഡ്രോ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ബേർഡ് ആൻഡ് കളർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ റൈറ്റ് എ സ്മോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Look, my favorite bird is peacock. Peacock is our national bird. It is a large bird. It has a crown on its head. Its feathers are blue and green in color. The tail of the peacock is very beautiful. Peacock look lovely when it spread its tail. It eats grains and insects. It cannot fly much high. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് വിവരണം തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ. ദെൻ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 82. ആക്ടിവിറ്റി 8. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ഐവൻസ് ഡ്രീംസ്. ഡു യു ഹാവ് സച്ച് ഡ്രീംസ്? റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഡ്രീംസ്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക. ലുക്ക്, I wish I could fly like a bird. I wish I could swim like a fish. I wish I could write a poem. I wish I could dance like a peacock. I wish I could drive a car. ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാർ വാക്യങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. Friends, do you like this video? If you like, comment and subscribe. Okay? Thank you.